Hello students. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா potential at a central point due to a dipole. So இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா potential at an arbitrary point due to a dipole, right? So இந்த டாபிக் எந்த லெசன்ல இருக்குன்னா நம்மளோட கிளாஸ் 12 NCERT-ல செகண்ட் சாப்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்று ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் இது, ரைட்? ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸா என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா potential at an axial and equatorial point of a dipole. அது நீங்க சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க, ரொம்ப ஈஸியான வரக்கூடிய ஒரு டெரிவேஷன். பட் இந்த டெரிவேஷன் லைக் பொட்டென்ஷியல் ஜென்ரல் பாயிண்ட் கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ஃபர்தரா நம்ம அப்ளை பண்ணி கொண்டு வரப்போ கொஞ்சம் லென்த்தியா போற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஆஸ்க் மீ லைக் சார் இந்த டெரிவேஷன் ஈஸியா நம்மளால பண்ண முடியுமா, லைக் ஏதாவது எனி ஈஸி வே டு கெட் திஸ் டெரிவேஷன். ஸோ அதுக்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த டாபிக் எடுத்திருக்கோம். So let us discuss this topic actually. It's a very easy topic actually, right? So the topic என்ன நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எதை பத்தி படிக்க போறோம்? So potential at a point, right? So potential at a general point அப்படின்றப்ப anywhere, it could be even lying on the equatorial point, it could be even lying on an axial point, somewhere near to axial, somewhere near to equatorial, எங்க வேணா lie ஆயிருக்கும். So ஒரு general pointல இருக்கக்கூடிய அந்த potential how we can find like in case of a dipole, right? So you know what is a dipole? So dipole is nothing but two equal charges. So like two equal charges in magnitude but opposite in nature separated by a very small distance is called as a dipole. அப்போ ரெண்டு charges which are same in magnitude, same அளவுல இருக்கக்கூடிய சார்ஜா இருக்கணும், but different in nature அப்படின்றப்போ ஒன்னு பாசிட்டிவா இருக்கணும், ஒன்னு நெகட்டிவா இருக்கணும். ரெண்டு ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேட்டா இருக்கிறப்போ தான் we call that to be a dipole, right? இதுல ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்கும், ஒன்னு ஆக்சியல் பாயிண்ட் ஆன டைபோல், இன்னொன்னு ஈக்குவட்டோரியல் பாயிண்ட் ஆன டைபோல், ரைட்? ஸோ ஆக்சியல் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன? சப்போஸ் இந்த டயக்ராம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுல இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த டாட்டர் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் ஆர் தி லைன் ஜாயினிங் தி டைபோல்ஸ். ஸோ இந்த லைன் ஜாயினிங் தி டைபோல்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த லைனுக்கு பேர் தான் ஆக்சியல் பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ ஆக்சியல் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆக்சியல் லைன். அதுவே இந்த லைன் ஜாயினிங்ல இஃப் யூ டேக்கிங் எ மிட் பாயிண்ட், அந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு இஃப் யூ ஆர் டிராயிங் அ பெர்பெண்டிகுலர் லைன், ஸோ யூ ஆர் டிராயிங் அ பெர்பெண்டிகுலர் லைன் ஃப்ரம் ஹியர், நான் ஷேப் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இஃப் ஐ எம் ட்ரைங் டு draw a perpendicular line like this, which is passing through the midpoint, line joining the two charges. So அதுக்கு பேர் தான் ஈக்குவட்டோரியல் பாயிண்ட். சப்போஸ் இப்போ நீங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துல எங்கேயாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஈக்குவட்டோரியல் பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ ஆக்சியல், ஈக்குவட்டோரியல், இது ரெண்டும் இல்லாம இப்போ ட்ரைங் டு டேக் அ ஜெனரல் பாயிண்ட், அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் என்ன? டியூ டு அ டைபோல், ரைட்? ஸோ லெட் அஸ் கெட் இன்டு தி டெரிவேஷன். I'm writing this. Okay. First, let me give some assumptions over the diagram. So diagram என்ன இருக்கு, like ஒரு clear idea நம்ம பார்த்துடலாம். So we have the A point which is a negative charge, we have the B point which is a positive charge, and I'm trying to take the point P. So point P ல தான் எவ்வளவு potential அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். So in this point P is lying from B charge by the distance R1, and negative charge ல இருந்து the distance is R2 where the point P is lying. And எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க, by the convection of dipole நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். இந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு பொட்டென்ஷியல் வேணும், இந்த பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணும் அப்படின்னா எப்பயுமே நம்ம டைபோலோட மிட் பாயிண்ட்ல தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். தட் இஸ் அ கன்வெக்ஷன் which you would have studied earlier, right? ஸோ டைபோலை பத்தி படிக்கிறப்பே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ எப்பயுமே மிட் பாயிண்ட்ல தான் நம்ம எடுத்துக்கணும், ரைட்? ஸோ ஐ ஷுட் நாட் டேக் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் சார்ஜ், ஐ ஷுட் நாட் டேக் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். பட் நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக, அசம்ஷனுக்காக we are taking the distance R1 from positive charge and R2 from negative charge, right? அப்போ என்னோட ஆக்சுவல் டிஸ்டன்ஸ் எங்கிருந்து நான் எடுத்துருக்கணும், எதை வச்சு நான் கால்குலேட் பண்ணணும் பொட்டென்ஷியல் தி பாயிண்ட் பி அப்படின்னா இந்த ஆரை வச்சுதான். ஸோ திஸ் ஆர் இஸ் நத்திங் பட் தி பாயிண்ட் பி, த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி மிட் பாயிண்ட் டு தி பாயிண்ட் பி, ரைட்? ஸோ அந்த ஆர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் ஓல இருந்து என்னோட பாயிண்ட் பி எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, இட்ஸ் அ பொசிஷன் வெக்டர், ரைட்? ஸோ ஆர்ன்றது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம், ரைட்? ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் அவர் டெரிவேஷன். ஸோ இன் ஜெனரல் த வேல்யூ ஆஃப் அவர் பொட்டென்ஷியல், ஸோ யூ நோ தி ஃபார்முலா ஃபார் பொட்டென்ஷியல் at a given point due to a point charge is given by 1 by 4 pi epsilon naught into q by r. Simply kq by r அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. In general, b is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r, right? So இப்போ let me try to write what is the potential at the point p. So the net potential at the point p will be due to two charges. One is a negative charge and one is a positive charge. Let me write separately. So first let me write for the negative charge 1 by 4 pi epsilon naught into minus q divided by r, because a la irukக்கூடியது minus q, so minus q by r. Let me put r2 because the distance from minus q to the point p is r2, so r2 னு போட்டுட்டோம், plus potential add ஆகுது, so 1 by 4 pi epsilon naught into
Q divided by R1. So நான் எடுத்துக்கிட்டது plus Q. So in general நம்ம என்ன பண்றோம், potential at the point P, அதாவது point P ல இருக்கக்கூடிய potential வந்து ரெண்டு சார்ஜ்னால ஏற்படுது. So one at the point, one is lying at the point A and one is lying at the point B, right? இந்த ரெண்டு சார்ஜ்னால ஏற்படக்கூடிய அந்த net potential தான் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ல எழுதிருக்கோம். So this VP is nothing but the net potential. இது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்லை, இது வந்து net potential at the point P, right? நெட் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இது ஃபர்தரா கொஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இது ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 1/4πε0 இன்டூ Q. ஸோ இதை காமனா வெளில எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா மீதி என்ன இருக்கும்? ஸோ ஐல் பி ஹேவிங் 1/R1 minus 1/R2. ஸோ திஸ் ஒன்லி வில் பி லைங் இன்சைட் மை பாயிண்ட்ஸ், ரைட்? பிகாஸ் 1/4πε0 அண்ட் Q வந்து காமனா இருக்கு, நான் வெளில எடுத்துட்டேன். அப்புறம் கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண அப்படின்னா 1/R1 minus 1/R2. So this will be the net potential. சார் இதோட முடிஞ்சிருமானா கண்டிப்பா கிடையாது. பிகாஸ் எனக்கு வந்து என்னோட ஆன்சர் வந்து இட் ஷுட் பி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர். ஏன் சார் ஆர்ல இருக்கணும் அப்படின்னா, பை தி கன்வெக்ஷன் ஆஃப் டைப்போல் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். எனக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு டைப்போல்ல பொட்டென்ஷியலா இருக்கட்டும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டா இருக்கட்டும், எனக்கு ஃப்ரம் தி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி டைப்போல்ல தான் நான் சொல்ல முடியும். ஸோ ஐ கேனாட் டேக் ஃப்ரம் R1 or R2. லைக் மேபி இண்டிவிஜுவல் சார்ஜஸ் வச்சு நான் சொல்ல முடியாது. I should speak from the midpoint. நான் எப்பவுமே மிட் பாயிண்ட் வந்து சொல்லணும் அப்படின்றதுனால what I'm trying to do is I'm trying to replace this R1 and R2 in terms of R. Again, I'm repeating, in the R1 and R2 வந்து in terms of R நான் எழுதணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ let us try to apply cosine law. ஸோ cosine law மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வரப்போம், ரைட்? ஸோ let us understand what is cosine law. So let us take a small triangle. So in the triangle, let me name it. The angle this be A, let this angle be B, and let this angle be C. நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இது. வந்து பல விதமா நம்மள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். பட் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ ஏபிசி அப்படின்னா 3 ஆங்கிள், பிகாஸ் ட்ரையாங்கிள் ஹஸ் 3 ஆங்கிள், ரைட்? ஸோ ஏபிசி ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கேபிட்டல் ஏ, கேபிட்டல் பி, கேபிட்டல் சி ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி ஆங்கிள், ரைட்? அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி ஆங்கிள். அண்ட் இங்க ஏபி ஆங்கிள் இருக்கிறதுனால இதுக்கு இன் பிட்வீன் இருக்கக்கூடிய சைடோட நேம் வந்து சி, ஸ்மால் சி. லெட் மீ புட் இட் அஸ் ஸ்மால் சி, ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு வேணும்ன்றதுனால நான் வேற கலர்ல போடுறேன். தி சைடு இஸ் சி. அண்ட் அதே மாதிரி இங்க ஆங்கிள் பி, ஆங்கிள் சி இருக்கிறதுனால இந்த சைடுக்கு பேர் வந்து ஏ, இந்த சைடுக்கு பேர் வந்து ஏ. அது இங்க வந்து ஏசி ஆங்கிள் இருக்கிறதுனால இந்த சைடுக்கு வந்து பி. ஸோ கம்ப்ளீட்டா இது வந்து ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் ஃபேக்ட். இது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால ஈச் அண்ட் எவ்ரி டெரிவேஷன் ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ரைட்? ஸோ ஏபிசி பிளாக் கலர்ல எழுதிருக்கிறது தேர் ஆங்கிள்ஸ் விச் இஸ் மேட் பை தி வெர்டிசஸ். ஸோ ஏபிசி, ஸ்மால் ஏபிசி எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த சைட்ஸோட வேல்யூஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ இப்போ ஃபார்முலா என்ன சார்? ஸோ ஃபார்முலா என்ன சார் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட், இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஃபார் தி சைட் ஏ, a square which is equals to a square நீங்க போட்டதுனால மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சைடு என்னது? b square and c square minus 2bc into cos, நீங்க எந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணீங்களோ அதோட ஆங்கிள் அப்படியே போட்டுக்க வேண்டியதான். ஸோ cos a. this is cosine law. சப்போஸ் நீங்க வந்து எனக்கு b க்கு எழுதணும் சார், b சைடுக்கு எழுதணும் சார் அப்படின்னா நீங்களே சொல்லலாம். இப்போ ஸோ b square எழுதியாச்சு. அப்ப b க்கு மீதி இருக்கக்கூடிய வெர்டிசஸ் என்னன்னா லைக் மேபி மீதி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் என்னன்னா a and c. ஸோ a square plus c square minus 2ac into cos. இப்போ b இங்க போட்டிருக்கோமா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, அப்ப அந்த ஆங்கிள் அப்படியே போடுது, ரைட்? ஸோ இங்க நான் காசுக்கு போடுறது எல்லாமே ஆங்கிள். ஸோ அதே மாதிரி ஃபார் c square நம்ம என்ன எழுதலாம்? ஸோ ஃபார் c square இன்னும் வெரி கிளியர்லி, ஸோ for c square I'm writing c square which is equals to a square plus b square minus 2ab into cos c. So little bit problem. Yeah. So இங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா, so the angle made by this point P with respect to the point O, I'm taking this to be theta. I'm taking this to be theta with respect to this positive charge. அப்ப இங்க பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, if this is making a triangle, OBP making a triangle. So OBP making a triangle. So இப்ப இந்த triangle நம்ம cosine law apply பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். So cosine law apply பண்றப்ப என்ன ஆகும்? So let us try to apply cosine law in this first triangle. So அப்போ so நம்ம இங்க எழுதலாம். So it will be easy for me. So when I try to apply the cosine law, cosine
law for the triangle O, B and P. ஸோ அப்ளை பண்றோம். இப்போ எனக்கு தேவை வந்து ஆங்கிள் தீட்டா. ஸோ நம்ம இது எப்படி சார் டிரைவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு பாயிண்ட் தீட்டா, அதாவது என்னோட பாயிண்ட் ஓ தீட்டாவோட வேல்யூ தான் எனக்கு தேவை. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா நான் சால்வ் பண்ண போறேன். அப்போ இந்த triangle which we used to understand the cosine, let me take the triangle. ஸோ இங்க இருக்குது நம்மளோட triangle. ஸோ இந்த triangleல ஸோ நம்ம A, B here போட்டிருப்போம். What is the issue actually? So இங்க வந்து B இருக்கு. So let us consider this point B to be the theta. So இந்த point P நம்ம B இந்த point B வந்து theta-வா consider பண்ணிக்கலாம். So what happens if consider this to be the theta? So trying to explain using this triangle projecting with our potential into an electric dipole. So இந்த angle theta எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து so what happens? Let me write the equation for the cosine law here. So B எங்க இருக்கு? So B வச்சு வரக்கூடிய law வந்து தோறு. So second, so B square பதிலாக என்ன இருக்கு? So instead of this B square, I have my R1. So R1 square, which is equals to, again I'm repeating, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்படியே இந்த triangle I'm trying to convert, I'm trying to consider with the above triangle. So இங்க எனக்கு theta இருக்க வேண்டிய இடத்துல, அதாவது point B இருக்கு. So angle B இருக்க இடத்துல இங்க O, like அந்த theta இருக்கு. So automatically I'm trying to relate that, right? So அப்போ இந்த இடத்துல when I relate to B square, நம்ம triangle B இருக்க வேண்டிய இடத்துல I'm having this R1. So R1 square which is equals to A square. A square இருக்க வேண்டிய இடத்துல A தான் இருக்கு. So directly A square போட்டுக்கலாம். A square plus C square இருக்க வேண்டிய இடத்துல so C க்கு பதிலா I'm having this small r, right? So R square minus 2AR into cos theta. Right? So equation நம்ம எழுதி முடிச்சோம். So we wrote the equation. So இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வந்து so let us try to solve this actually. So I'm trying to take R common from the right hand side. So if I'm taking R common, I'm taking R square common. So R square common எடுத்துட்டோம்னா I'll be having A square by R square plus 1 minus 2A by R into cos theta. So try to understand. இப்போ நான் இந்த இடத்துல R காமனா எடுத்ததுனால A square அப்படின்ற termல I don't have R. So A square அப்படின்ற termல I don't have R. So what I should do to balance the equation, I should divide that value by R square, right? So I divided by R square here. So அதே மாதிரி இந்த இடத்துல R square வெளில வந்ததுனால I have only 1 here. And next பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து 2AR இருக்கு. So just R மட்டும் தான் இருக்கிறதுனால so I should divide this equation by simply R. So to balance the equation. இப்போ நீங்க திரும்ப இந்த value R square உள்ள multiply பண்ணி பாத்தீங்கன்னா the rule should say like the rule says like மேல இருக்கக்கூடிய equation திரும்ப உங்களுக்கு வரணும். So இந்த R square திரும்ப உள்ள multiply பண்றப்போ the equation should not get disturbed. So ஒரு balancing இல்லாம இருக்கு கூட it should again get balanced, right? So அப்போ இந்த equation balance ஆகுது. So what we did was correct. So trying to take an let us take a square root here to get the value for R1. So here R1 taking the square root R1 which is equals to R which is by A square by R square plus 1 minus 2A by R into cos theta whole power 1 by 2 whole power 1 by 2. You know very clearly because like when we take a square root, automatically the perfect squares, the squares and the square root gets cancelled, and we have this factor which will be getting into the square, right? So automatically this will be the actual fact. So I'm trying to take the inverse because in this equation I have 1 by R1. So I'm trying to take the inverse here itself directly. So it will be helping me. So 1 by R1 which is equals to 1 by R. And here A square by R square plus 1 minus 2A by R cos theta whole power minus 1 by 2 whole power minus 1 by 2. Right? What happened? I will try to just scroll it. Yeah, it'll be easy for you. Yes. Okay. So this will be the final outcome. So 1 by R1 which is equals to 1 by R A square by R square plus 1 minus 2A by cos theta. And try to understand when I try to take the value of A square by R square,
This A is nothing but the separation distance between, actually 2A is the separation distance between the dipoles. So between the charges. So this A will be very small. So on the A value consider பண்றப்போ அது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் with respect to the distance. Correct? So but denominator value ரொம்ப smaller போக போக என்னோட final value smaller ஆயிட்டா போகும். So which means when R ஓட value A விட ரொம்ப அதிகமா இருக்க பட்சத்துல I can neglect this value and I can consider this equivalent to 0. அப்போ A square by R square வந்து I am considering to be 0. Actually we have the term, but இது solve பண்றப்போ since the value is very small, சின்னதா போக இருக்கிறதுனால, so I am trying to neglect this value. So I am trying to omit this value. So I am trying to omit this value, right? So I am trying to omit this value. So remaining என்ன மட்டும் தான் இருக்க போகுது எனக்கு? So 1 by R1, which is equals to 1 by R, 1 minus 2A by R cos theta whole power minus 1 by 2. So this will be the first equation for this 1 by R1, which was necessary, right? So I solve for 1 by R1. So let's solve for 1 by R2. And you might think that 1 by R2 will be the same procedure for which we did for R1, right? The same way we are trying to do it. So let us proceed for 1 by R2 even. So 1 by, let's go step by step. So we need 1 by R2, right? So let us try to find the equation for R2 first. Let me scroll. Yes, let me go with the diagram first to get understanding. So here R2, when I need to speak with R2, so automatically I should take the triangle APO. I should speak with the triangle APO. In this AP is the R2 distance from the charge minus Q to the point P, and we can very clearly see this makes an angle 180 minus theta. So the point O makes an angle 180 minus theta. So which is like if that straight line from A to B, like the point which is connecting A to B is a 180 degree straight line. So when I try to reduce the angle theta, so மீதி இருக்கக்கூடிய angle எனக்கு 180 minus theta, right? Of course that's correct, right? நம்ம mathematically பார்க்கறப்போ ஒரு straight line ஓட angle வந்து 180. So இந்த 180ல நான் ஒரு particular angle reduce பண்ண பிறகு மீதி இருக்கக்கூடிய angle 180 minus theta. That is what we are trying to solve. So அப்போ இந்த triangle solve பண்றப்போ என்னோட point O 180 minus theta. Again coming back to our cosine law, இப்போ கரெக்ட்டா பாருங்க இந்த இடத்துல 180 minus theta is somewhere at the angle C. Angle C அப்படின்ற இடத்துல வந்து I am having my 180 minus theta. Okay, very clear. So அப்படியே வந்து நம்ம cosine law try to substitute பண்ண போறோம். So இந்த இடத்துல C ஓட equation substitute பண்ண போறோம். So let us find what is the C's equation. So C ஓட equation பாத்தீங்கன்னா it is like C square which is equals to A square plus B square minus 2AB cos C. Okay, நம்மளோட equation ஏத்த மாதிரி மாத்துறோம். So C பதிலா I am having point O. So which means C எங்க இருக்கு நம்மளோட equationல. So instead of C I am having the R2 point. So the point R2. So R2 which is equals to R2 square which is equals to, instead of A I am trying to have, instead of A the distance A again. So A square plus instead of this B I am having this R again. So R square minus 2AR into cos 180 minus theta. 180 minus theta, right? So you would have been very clear with solving the unit circle in mathematics. நம்ம unit circle அப்படின டாபிக் படிச்சிருப்போம் mathematicsல. அதுபடி வந்து 180 minus theta அப்படினு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கும் directly. Some people might know like 180 minus theta is actually minus cos theta, but if you don't know, like try to understand. So நான் ஒரு separate session ஆவே உங்களுக்கு டீச் பண்றேன். So cos of 180 minus theta will be minus cos theta, right? So direct நம்ம எழுதுறோம். So அதுபடி பார்த்தோம் அப்படினா இந்த equation R2 square which is equals to A square plus R square minus 2AR into minus cos theta. So automatically this equation turns to be R2 square which is equals to A square plus R square plus 2AR cos theta, right? So the equation is same procedure I am trying to proceed. So what happens, same procedure if I am trying to apply. So this is like 1 by R2 which is equals to 1 by R1 and 1 by R2 which is equals to 1 by R into 1 plus 2AR cos theta into 2A cos theta by R into whole power minus 1 by 2. See, I'm trying to bring the same equation
but you can find only one change what we did here, right? So there's only one change in the equation. So previously when we were solving for r1, so 1 by r1 நம்ம solve பண்ணோம், we had 1 by r into 1 minus 2a by r cos theta whole power minus 1 by 2. For r2 when we are trying to solve, the same equation is being derived, but instead we have 1 plus here. Previously it was 1 minus, now it was 1 plus. அது மட்டும் தான் ஒரே change. So further எப்படி சார் proceed பண்றது? இது டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு பார்க்கறப்போ, since we have a power of negative, so in that we will find difficulty in substituting, and it will be like little hard. So இதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, we are trying to use the binomial theorem. So you people are aware of the binomial theorem. So binomial theorem is a separate topic in mathematics. So this is actually helping me to reduce the powers. So when I have an equation like 1 plus x whole power n, so this can be written as 1 plus n into x plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square, and it goes on like this. So when I try to compare this equation, in the equation நம்மளோட above equations கொண்டு வந்து, let us try to apply the binomial theorem, the equation 1 and 2. Let me take this equation. So first and 2 ல substitute பண்றோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுது? So 1 by r1 அப்படியே இருக்கும், is equal to 1 by r. எனக்கு தேவை, I am trying to substitute only in this particular value, 1 minus 2a by r cos theta whole power 1 by 2 இருக்கு. இந்த டேர்முக்கு மட்டும் தான் நம்ம binomial theorem அப்ளை பண்ண போறோம். So அதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா x க்கு பதிலாக இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு? So x க்கு பதிலாக வந்து I am having minus 2a by r into cos theta, right? மேல இருக்க equation தெளிவா பார்க்கிறோம். So x க்கு பதிலாக I am trying to have minus 2a by r cos theta. அதே n க்கு பதிலாக I am having minus 1 by 2, right? So trying to substitute, and நம்மளுக்கு வந்து since we need only the lower powers, நம்ம first இருக்கக்கூடிய இந்த equation மட்டும் அப்ளை பண்ணா போதும். So further நம்ம ரொம்ப higher ordersக்கு போக வேண்டாம், right? So அதுபடி பார்த்தோம்னா 1 plus instead of n I am having minus 1 by 2. So minus 1 by 2, x ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க? minus 2a by r cos theta. So closing the bracket. So இது solve பண்ணோம் அப்படின்னா 1 by r1 which is equals to 1 by r. So into 1 minus minus gets cancelled, so I'll be getting 1 plus a by r into cos theta. That's all. Very simple. Solve பண்ணியாச்சு. So 1 by r1 which is equals to 1 by r into 1 plus a by r into cos theta. Let me take this to be the third equation. இதே மாதிரி we will try to do for the r2 also. Binomial theorem for r2, 1 by r2. So 1 by r2 will be given by 1 by r into 1 minus a by r cos theta. Because since we have a small change in this equation, so இந்த இடத்துல x வந்து டைரக்டாவே வந்து 2a by r into cos theta வரும். But இந்த இடத்துல since we have a negative sign in the 1 by r1 equation, அதனால இந்த இடத்துல x வந்து நம்ம வந்து மைனஸா எடுத்துட்டோம். So அந்த மைனஸ் அங்க இல்லாதப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா the equationsல will be getting a negative sign. So this will be the only change in my 1 by r2 equation, right? So r1 la I'm getting 1 by r into 1 plus a by r into cos theta, and r2 la 1 by r into 1 minus a by r into cos theta, right? So finally I was deriving 1 by r1 and 1 by r2. இப்போ என்னோட ஒரே ஒர்க் என்ன அப்படின்னா வந்து trying to substitute these values in my above equation. So நம்மளோட potential equation solve பண்ணி எனக்கு final answer கொண்டு வரோம். அவ்வளவுதான், right? So let me proceed it. So let me write the equation again down. So for our convenience, we can substitute it directly. Potential of the point P is given by 1 by 4 by epsilon naught into Q 1 by R1 minus 1 by R2. So this is equals to 1 by 4 by epsilon naught into Q. The value of R1, we solved it. So 1 by R bracket 1 plus a by R into cos theta minus 1 by R. Instead of R2, I am putting this value 1 minus a by R into cos theta. Right? So we solved it. So let us try to bring this 1 by R outside. So to solve the equation, to simplify the equation, so I'm bringing this 1 by R outside. So 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R will be outside. So on solving, I'll be having 1 plus a by R cos theta minus 1 plus a by r cos theta, and plus 1 minus 1 gets cancelled. Finally the equation turns to be 1 by 4 pi epsilon naught into
Q into 2A cos theta divided by R square. And try to understand, guys, let us concentrate on these two values, Q into 2A. That is charge multiplied with the distance of separation. So what is charge multiplied with the distance of separation? Charge multiplied with the distance gives me the dipole moment. So charge multiplied with the distance gives me the dipole moment. So this will be a vector quantity. So this will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught into P into cos theta by R square. And this will be the entire magnitude of the dipole, the potential at the general point of a dipole. So V will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into P into cos theta divided by R square, where P is the dipole moment. It's very clear. So suppose this is a vector formula எழுதணும் அப்படினா, so V can be given by 1 by 4 pi epsilon naught into P vector dot R vector into cos theta divided by R cube. So this will be the vector form actually. So because potential is a scalar quantity, when I try to multiply two vectors, even I have a cos theta, I'm trying to use the dot product here. So I'm going to be getting a scalar quantity, which is the potential. And I hope this session will be a very useful session for you to understand the derivation. So இது வந்து கொஞ்சம் lengthy process மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். But once you understand the topic, once you understand where to use what, like easier நான் explain பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்.